Hi everybody, this is Soumya Santosh, a CMA finalist. From today onwards, I'm going to take your CMA final direct taxation classes. So today I'm going to take the class from international taxation. I'm going to start from international taxation. And the class is going to be in Malayalam for sure. And Malayalam അത്രയ്ക്ക് നല്ലതല്ല, so you guys have to bit compromise, adjust. And you might have language problem with me, okay? But it's okay, I guess we'll do it together. We'll work it together and we'll do it together, okay? So ഞാൻ എന്തിനാ ഈ ടോപ്പിക് എടുത്തതെന്ന് പറയാമോ? ഇൻ്റർനാഷണൽ ടാക്സേഷനകത്ത് ഇൻ ഡിസംബർ 2023 അറ്റംപ്റ്റ് as per syllabus 2022 and 2016 syllabus നമുക്ക് approx 40 marks questions are international taxation natunu vannathu ketto. And in as per 2022 ഡേ ഹിസാബ്സ് നമുക്ക് വന്നത് 35 മാർക്സ്. ഭയങ്കര വലിയ വെയിറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് in June 2023, yes, it was approximately 40 marks came from international taxation, which means on an average 30 to 40 marks നമുക്ക് international taxation natuna varana കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് ആദ്യം കവർ ചെയ്താലോ? എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടാക്സേഷനാണ് കേട്ടോ. ബട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടാക്സേഷനകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ എന്താ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു കവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടാക്സേഷൻ, ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. നിങ്ങളൊക്കെ ഫെമിലിയറായി ഈ വേർഡിനകത്ത് വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ്, right? But don't worry, I'll let you know, I'll define and tell you everything about these terms, words, sentence. You might be familiar, you might not be familiar, but it's really okay? എന്നാൽ പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിനകത്ത് ചാർജിങ് സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? സെക്ഷൻ 92 ആണ്, ഓക്കെ? ആൻഡ് ചാർജിങ് സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞ ടേമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. International transaction is actually defined under section 92B. So let me write here. Let me take black color. No, I'll take red. As per section 92B, the international transaction is defined in this section. So what does this section says? This section says that when the transaction is between at least two associate enterprises. There could be more associate enterprise, but there should be at least two associate enterprise, okay? And one of them should be non-resident. ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അർത്ഥം ആ ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് അസോസിയേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആവണം കേട്ടോ. അതിനകത്തുനിന്ന് രണ്ട് അസോസിയേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആവണം, ഓക്കെ? നോൺ റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ വെളിയിൽ നടക്കുക. മതലബ് വൺ പാർട്ടി ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ്, he is not in the India. One party is in India and one party is from outside. Okay, we are doing transaction with outsider, okay? So this section state about international transaction. പക്ഷെ ഞാനൊരു ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അസോസിയേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ്. Now this is a very huge term. You might be familiar about this word also. Associate enterprise എന്താണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് വായിക്കാം. But there is also one more term which is arm length price. ഇത് മൂന്നാണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ അയക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആം ലെങ്ത് പ്രൈസ് എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിനകത്താണെന്ന് അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ആം ലെങ്ത് പ്രൈസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 92C. ഓക്കെ, try to remember section because it's really very important. Okay, associate enterpriseൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്താണെന്നറിയോ? സെക്ഷൻ 92A. Now let's read the definition which I have written. As per section 92B, international transaction means a transaction between two or more associate enterprises. Either one or both are non-resident. Okay, ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം കേട്ടോ ആദ്യം, പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ ഈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. വൺ ഷുഡ് ബി നോൺ റെസിഡൻറ്റ്, ദെൻ ദ അതർ should be resident, okay? So ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനകത്ത് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആണ്. So this is international transaction.
I have asked whether you have to identify the transaction or international transaction or not. So the first condition is fulfilling. First condition is fulfilled by this transaction people. Okay. Second പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് non resident. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരിച്ചിരി പ്രശ്നമായല്ലോ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ either one should be non resident. അപ്പം രണ്ടുപേരും നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആയാലോ this would be also international transaction. എടോ ലോണകത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കുക कि ഒരാൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആവണം. They have not specified that other should be resident, non resident or any other person. Right? When the law have no problem, പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിനാടോ problem? Now the third thing state about the resident and resident. This would not be international transaction because resident and resident beach transaction ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എവിടെ നിന്നോ international transaction. But I'll tell you one thing, there is an exception. There are some specified domestic transaction അന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ആവുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? In some specific domestic transaction at international transaction will nammal deemed akum. We'll say that those transactions are deemed to be international transaction and they will be computed under arm length price under section 92C. Always remember the section. Weightage section എഴുതുമ്പോഴാ കേട്ടോ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്. So one more thing, now what is transaction? ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ associate enterprise. Okay? Now there is two question. What is transaction? Number first is എന്താടോ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ? Second is what is associate enterprise? And third is ഇതിനെ എങ്ങനെയാണോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്നും ഒന്ന് നോക്കാം. രണ്ട് പാർട്ടെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്യും കേട്ടോ. Now the transaction, you might be very familiar about this word. The transaction അർത്ഥം sale, purchase, borrowing, lending. നമ്മൾ GST ഇച്ചിരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. So you might also be aware of this word. Provision of service എന്താണ്? Provision of service is a type of business agreement by one party provide a service to another in return of money. ഇവിടെ consideration ആടോ return. One party is providing service, the other one is giving consideration in return. ठीक है, considerationൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാം ഇവിടെ എന്താണ്. Okay. Now allocation of cost. Cost allocation is a process of identifying and assigning cost to the activity, people, project or any other cost object. For example, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടറാ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ മുംബൈ. ठीक है, and the headquarter is having branches in different area, different states. ഒന്ന് കേരളത്തിൽ എടുക്കാം, ഒന്ന് ഡൽഹി എടുക്കാം, വൺ നമുക്ക് ജയ്പൂർ എടുക്കാം, മൂന്ന് മാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ. സോ ഞാൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ? कि you have to make any of object. For example, നമുക്കൊരു ബൈക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുക. तो ബൈക്കിൻ്റെ പകുതി പാർട്ട് ഒരു സ്ഥലത്താണ്, വേറെ പാർട്ട് വേറെ സ്ഥലത്താണ്, വേറെ പാർട്ട് വേറെ സ്ഥലത്താണ്. മീൻ three states are doing the job simultaneously. പക്ഷേ അതിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്താണ്, എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യും. ബട്ട് കോസ്റ്റ് എല്ലാവരും വേറെ വേറെ ഇവിടെ, മനസ്സിലായോ? അപ്പം കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഹിസാബ്സെ അവർ ഏതൊക്കെ എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്, എത്ര കോസ്റ്റ് അക്കർ ആയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചിന്, അതിൻ്റെ ഹിസാബ്സെ നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വിച്ച് ഇമ്പാക്ട് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് and definitely asset of the company. Okay, so the transaction is cleared. Transaction means sale, purchase, lending, borrowing, provision of service and allocation of cost. This is clear. Now the main term associate enterprise. What is associate enterprise? കുറേ നേരം ഞാൻ പറയാം associate enterprise. ഇനി നമുക്ക് associate enterprise എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. So there are some conditions that under section 92A. Again section is 92A. ठीक है, associate enterpriseൻ്റെ അർത്ഥം देखो, ഞാൻ ഇച്ചിരി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, है ना? അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പ്രോബ്ലം. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ, ട്രസ്റ്റ് മീ, ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, പാസ്റ്റ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്തും കുറേ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഈ കണ്ടീഷനകത്ത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, don't think always the question will having only practical questions. Okay, the question paper might come like
half of theory portion, half of practical portion, or like from anywhere. Okay, and don't ever leave any of the topic. നമ്മൾ വിചാരിക്കും कि നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പം ചെയ്യാം, ബാക്കി ടോപ്പിക് നമുക്ക് പിന്നെ വിടാം. പക്ഷേ യു റിയലി കാൺട്ട് ഇമാജിൻ कि നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എവിടെ നിന്നാണ് ഫോം ആവുന്നത്, ഏത് പാർട്ട് ഏത് ഏരിയനകത്ത് നിന്നാണ് ഫോം ആവുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു സ്കിപ്പ് എനി ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്. എവറി ടോപ്പിക് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു കവർ എവറിഥിങ്. ഓക്കെ, now I'll tell you what is associate enterprise. As per section 92A, associate enterprise ne itri conditions undu. Okay, ഞാൻ ആ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. If either directly or indirectly any of the party is holding 26% of voting power. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? ഇവിടെ ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്ട്ലിയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. ठीक है, A Limited is holding 20%, 26%, 26-നേക്കാളും കൂടുതൽ ആക്ച്വലി ഞാനിവിടെ 28% എടുക്കാവുന്നത്. ठीक है, 26% is in described in law. Okay, ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് 28%. If A Limited is holding 28% of voting power of B Limited of equity shareholding at any time during the previous year, if A Limited is holding 26% or more of voting power of equity shareholder, in the equity shareholder at any time during the previous year, right? I believe you know this term, what is previous year and assessment year. Okay, if you really don't know, comment below, I'll let you know again. Okay, so A Limited ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി വേറെ പാർട്ടിക്ക് 26% കയ്യിലും വോട്ടിംഗ് പവർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക during any previous year, this would be termed as they would be associate enterprise. If both of them having the relation, ഇതാ നമ്മുടെ റിലേഷൻ. ठीक है, നമ്മൾ പറയത്തില്ല कि ഭാര്യയും ഭർത്താവിൻ്റെ ബീച്ചിനകത്തൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. സൊസൈറ്റി പറയത്തില്ല ഹാ ദേ ആർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്, താലി കെട്ടി ദേ ആർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്. ठीक है, there is a relationship between those two people, and the relation could be sibling, mother, father, husband, wife, girlfriend, boyfriend, or anything, right? Now another question comes कि ഞാനിപ്പം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഡയറക്ട്ലി ഹോൾഡ് ചെയ്യുക 26% ഓഫ് വോട്ടിംഗ് പവർ വുഡ് ബി അസോസിയേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ്. സെക്കൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എക്സാമ്പിൾ തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുക, ഇൻഡയറക്ട്ലി ഹോൾഡ്. ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ പാർട്ടി ലൈക്ക് let's look the another example, X Limited. Okay, X Limited is holding 75% of equity share. What they are holding? 75% of equity share in Y Limited. Okay, 75% hold ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു कि 26% ആയാലും കൂടുതൽ വേണം, 26 or more, but he's having 75% of equity holder, which means they both are associate enterprise. Okay, is this clear? Yes, this is clear. Now Y is holding 45% of equity share on Z Limited, right? Is this associate enterprise? The relation between Y and Z is associate enterprise? Yes, because they are holding more than 26% of equity share. Y Limited is holding in Z Limited. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. X and Y is associate enterprise, Y and Z is associate enterprise. Is this clear, the relation? Now the law is saying that there would be an associate enterprise indirectly. എങ്ങനെയാണോ ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇഫ് ദേ ആർ ഹോൾഡിംഗ് മോർ ദാൻ 26% ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. അഗൈൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് 75% ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് കേസിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു 45%. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഔട്ട് യുവർ കാൽക്കുലേറ്റർ പ്ലീസ്. Keep your calculator with you, okay? You are cost accountant students, chartered accountant students, so we have to keep this along with us. Okay, so 75 day 45, you have to multiply with 45. So this is approx 33.75%. Look at this. Is this more than 26%? Yes, this is more than 26%. So X and Z are also associate enterprise. The relationship between X and Z would be associate enterprise. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് കേസിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു? ഡയറക്ട്ലി A Limited was holding 26% or more of equity shareholder holding of B Limited. This was the case of associate enterprise. In second case, X Limited, Y Limited, Z Limited. X Limited indirectly hold your 26% of more of Z Limited shares. Is it okay? Is it clear, everybody? Hope it is cleared. Okay. Now we come to the another example of indirect
holding. Okay, now the M limited എന്താണെന്നറിയോ? M limited is holding equity share. Let's take 35% and 45%. Okay, of whom? X limited, right? ഇവിടെ എം ലിമിറ്റഡ് എത്ര എടുത്തേക്കുന്നത്? എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ 35% ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് എംയുടെ കയ്യിൽ കേട്ടോ. അവർ എംയുടെ കയ്യിൽ 45% ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഉണ്ട് വൈ ലിമിറ്റഡ്. ഇസ് ഇറ്റ് മോർ ദാൻ 26%? യെസ്, ബോത്ത് ഓഫ് ദം the holding power is more than 26%, which means X and Y are also associate enterprises. The relation between X and Y would be associate enterprise. They will be known as associate enterprise. Again, one more time. First nathu njan endha parnje ki directly hold ചെയ്യുക 26%. now njan parnje indirectly hold ചെയ്യുക. indirectly na X, Y, Y, Z. So X and Z are having the relationship of associate enterprise. This was the example of indirect holding. Okay, then the another example was M limited. M limited is having shareholding in X, and M limited also having the share limited on Y limited. Whether they both, which means X and Y are having a relationship, yes, അവർക്കും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ടു ഡു? സോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് അസോസിയേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ്. വേറെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കേട്ടോ, ആവശ്യമില്ലാതെ. ചലോ ടീക്ക്. ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ടോപ്പിക് അത് തന്നെയാണ്, ബട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കവർ മോർ പോയിൻറ്റ്സ്. ദേ ആർ സോ മെനി പോയിൻറ്റ്സ് വി ഹാവ് ടു കവർ. വൺ എൻ്റർപ്രൈസ് ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ ദി ഹാഫ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ. ലുക്ക്, ഇവിടെ എന്താണെന്നറിയോ? എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് വൈ ലിമിറ്റഡ്. ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? എക്സ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈ ലിമിറ്റിനകത്ത് ഇപ്പം 8 ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. okay, their number of directors are 8 in Y limited, and X limited have appointed 5 director. How much? I said more than half of director, board of director, which means 8 ന്റെ half എത്ര? 4. ठीक है, 4 അല്ല വേണ്ടത് ഇവിടെ, 4 കൂടുതലാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. സോ വിച്ച് മീൻസ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൻ 5 ഹിയർ. സോ ദേ വുഡ് ബി ടേം ആസ് അസോസിയേറ്റ് എന്റർപ്രൈസ്. ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വുഡ് ബി അസോസിയേറ്റ് എന്റർപ്രൈസ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർഡ് എവറിബഡി? And what if the person have appointed 3 or 4 or less than that? In that case, they would not be associate enterprise. Okay. Second, ഇവിടെ എന്താ കണ്ടീഷൻ അറിയോ? ഫസ്റ്റ് വാസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ. സെക്കൻഡ് key director or one of director, more than half of board of director was the first condition. Second was one executive director. നോക്ക്, എക്സ് ലിമിറ്റഡ് വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ठीक है, that would be also termed as they are having a relationship of associate enterprise. Is it clear everybody? Hope it is cleared. Okay, next point let's cover. ഞാൻ ഇതും ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ്റെ കാര്യം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ്റെ കാര്യം പറയാം കേട്ടോ. എ ലിമിറ്റഡ് is holding, have appointed more than half of board of director of X limited. Again, A limited have appointed more than half of board of director or one executive director of Y limited. So are they having the relationship? Yes, they are also having the relationship. They would also be known as associate enterprises, but indirectly they are holding, right? Next, ഞാനിനി this was very familiar क्योंकि ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഡയറക്ട്ലിയുടെ അർത്ഥം എന്താ. സോ വിൽ understand the meaning of indirectly holding the share. So indirectly term is clear, right? Now, if one enterprise is giving loan to another enterprise and the loan amount is more than 51% of book of director of book value of total asset, right? ഇവിടെ എന്താണെന്നറിയോ? ഈ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് വൈ ലിമിറ്റിന് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലോൺ ഓർ അഡ്വാൻസസ്, യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ. ठीक है, ഈ ലോൺ കൊടുത്തേക്കുന്ന എത്ര പെർസെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. നമ്മുടെ ലോ പറഞ്ഞേക്കുക कि 51% കയ്യിലും കൂടുതൽ, 51% ഓഫ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്. If it is covering the book value, total asset of how much percentage? 51%. In this case, the loan given to X limited to Y limited would be associate, and they would be known as, they would be termed as, the relationship would be associate enterprise. Okay, is it clear? ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. One enterprise is giving loan to another enterprise and the loan amount is more than 51% of book value. What if the book value is 49% or less than that? They would not be associate enterprise. They would normal transaction, our international transaction apply ചെയ്യത്തില്ല. Competition
ഈ ആം ലെങ്ത് പ്രൈസിനകത്തോടും ചെയ്യില്ല. മനസ്സിലായോ? അഗൈൻ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് വൈ ലിമിറ്റഡിന് ലോണോ അഡ്വാൻസസോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടീക്ക് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ്. ഇനിയിപ്പം പുള്ളിക്കാരന് ലോൺ കൊടുത്തേക്കുക 51% എത്ര 51% ഓഫ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഓഫ് വൂം ദിസ് പേഴ്സൺ which was Y limited. Y limited 51%, at least 51% കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they would also be associate enterprise. The relationship is of associate enterprise. Now, sixth condition says that ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ, ഞാനിപ്പം ലോൺ എടുത്തുന്ന കാര്യം ഇപ്പം പറഞ്ഞത്, ടീക്ക്, ഞാനിപ്പം പറയാക്കി ഒരാൾ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്യാരണ്ടി 10% കയ്യിലും കൂടണ്ട, 10% ഓർ മോർ ദാൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ബോറോയിങ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹീറോ ലിമിറ്റഡാണ്, ഹോണ്ട ലിമിറ്റഡ്. ഇവിടെ ഹോണ്ട ലിമിറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എക്സ് ലിമിറ്റഡിന് കയ്യിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ലോൺ എടുത്തേക്കുക കേട്ടോ. നൗ ഈ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആരാന്നറിയോ? ഹീറോ ലിമിറ്റഡാണ് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ ഗ്യാരണ്ടി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കണം. വിച്ച് ഇസ് 10% ഓഫ് total borrowing, 10% or more of total borrowing. And in this case, the guarantee given by this Hero Limited would be termed as associate, and the relationship would be associate enterprise. On the Vaichalo, one enterprise taking loan and other enterprise giving guarantee. Okay, the guarantee is more than 10% of the more of total borrowing. ആദ്യത്തെ കേസിനകത്ത് എന്തായിരുന്നോ, ഫിഫ്ത്ത് കണ്ടീഷനകത്ത് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്? കി 1% ठीक है, another person he have given loan to this person. For example, X limited have given loan to Y limited, and Y limited ന്റെ ലോൺ ഇല്ലേ എത്ര 51% കയ്യിലും കൂടുതൽ 51% of total asset ആണെങ്കിൽ that would be associate enterprises. They would be associate enterprise. സെക്കൻഡ് കേസ് ഞാൻ പറയാം കി ഒരാൾ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തേക്കുക. ഗ്യാരണ്ടി എങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഐ എം നോട്ട് ഡിഫൈനിങ് ഹിയർ. ടീക്ക്, तो പുള്ളിക്കാരൻ ഹീറോ ലിമിറ്റഡ് ഇവിടെ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തേക്കുക ഹോണ്ട ലിമിറ്റിന് കേട്ടോ. ഹീറോ ലിമിറ്റഡ് ആർക്ക് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തേക്കുക? ഹോണ്ട ലിമിറ്റഡ്. ആൻഡ് ഹി ഹാവ് ടേക്കൻ ലോൺ ഫ്രം എക്സ് ഹൂ ഈസ് ഔട്ട്സൈഡർ. ടീക്ക്, നമ്മൾ ലോണൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടറൊക്കെ വേണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം നമുക്ക് ഇച്ചിരിയൊക്കെ അറിയാം കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബേസിക് തിങ് ആക്ച്വലി. ദി ബാങ്ക് വിൽ ആസ്ക് ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ ഗ്യാരണ്ടർ. നിങ്ങൾ കാശ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മുങ്ങിക്കളിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെ പിടിക്കണം? സോ നമ്മൾ വേറെ ആളെ പിടിക്കും, ആ ഗ്യാരണ്ടറെ നമ്മൾ പിടിക്കും. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ കാശ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആരെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഹീറോ ലിമിറ്റഡിനെ. ഓക്കെ, ഹീറോ ലിമിറ്റഡാണ് ഇനി പിന്നെ കാശ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആരാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവറിബഡി? അഗൈൻ ഐ എം സേയിങ് ഇറ്റ്. one enterprise taking loan and the other enterprise is giving guarantee. The guarantee is more than 10% of more of total borrowing. First case nath etrayirnu 51% of book value. Say it with me again. ठीक है, 51% of book value of total asset. ठीक है, ഈ condition nath എന്താ guarantee കൊടുക്കുക, and which is more than or 10% or more than of the total borrowing. The guarantee is 10% or more than of 10% of total borrowing. Is it clear everybody? Yes, hope it is cleared. Now this is again an important point of this, which says that one enterprise business is totally depend on other patent, copyright and know how. ഇവിടെ എന്താണ് പേൾ ലിമിറ്റഡ് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുക ആണ്, ഓർ ഡയമണ്ട് ലിമിറ്റഡും ഉണ്ട്. പേൾ ലിമിറ്റഡ് ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് എൻഗേജ് ആയിരിക്കുക. ആൻഡ് ഈ ഡയമണ്ട് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എന്താണെന്നറിയോ, ഈ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ? ഹിസ് ബിസിനസ് ഇസ് പേൾ ലിമിറ്റഡ് ബിസിനസ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി പേറ്റൻറ്റ്, നോ ഹൗ, copyright of diamond limited. Again I am saying, if this is fulfilled, ഞാൻ പറയുക ki totally the business of this person, this enterprise is totally depend upon this enterprise know-how, patent and copyright. ठीक है, आ condition ना तो the relation between both are associate enterprise. Is it clear everybody? Let's read it again. One enterprise business is totally depend, totally, fully and wholly. I'm not saying here ki partially or 10%, 20%, 30%. I'm not specifying any percentage here. I'm saying that the business is fully and wholly depend upon the another enterprise know-how,
copyright and patent. ठीक है, ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസസ് വേറെ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ നോ ഹൗ കോപ്പിറൈറ്റ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ബിലോ. ठीक है, എന്നാൽ പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ റിലേഷൻ എന്താണെന്നറിയാമോ? അസോസിയേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 8th condition says that oral or enterprise. ठीक है, for example alpha and beta. Here we have taken alpha and beta. Here beta limited is supplying material to alpha limited, which means beta limited is supplier, right? Am I right? And alpha limited is buyer. Okay, ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ? ബീറ്റ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുക മെറ്റീരിയൽ ടു വൂം അൽഫ ലിമിറ്റഡിന് കേട്ടോ. നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ് കി ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ഗിവിങ് എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കടയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കടക്കാരനോട് പറയുക, ഷോപ്പ് കീപ്പർ സർ എനിക്കൊരു റിൻ തരാമോ 10 രൂപയ്ക്ക്. तो ഷോപ്പ് കീപ്പർ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹാ സൗമ്യ എടുത്തോളൂ 10 രൂപയ്ക്ക് എടുത്തോളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരന് 4 രൂപ മാത്രം കാണിക്കുക കൊടുത്തേക്കാം അവിടെ. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് ആ 4 രൂപയ്ക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? ഞാൻ പറയാം कि नहीं सर 4 രൂപ ഈസ് വെരി ഇനഫ്, ഞാൻ ഇതൊക്കെ വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കാശ്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? അത് ഇല്ലല്ലോ. പുള്ളിക്കാരൻ പറയും വച്ചിട്ട് ഓടി മോളെ വേണ, എന്നോട് അത് തന്നെ പറയും അവർ. അപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ കൈ ഒരു റൈറ്റ് ഇല്ല to determine the price. I'm not having any influential power or not having a relation with him which directly ende nata decision making power. There is no decision making power by me. The supplier always having the power to decide the price, right? So ivide pakshe njan endha parnekkunennu ariyo, if the buyer is having the influencer power, if the person is having, the buyer is having the power to determine the price, okay, in that case they would be associate enterprises. Normal case la nammal kadey poyirke ichirike discount kittunna vereya, but for example some festival season nathu namukku discount kittum. Amazon nathu namukku koreke navaratri time, Diwali time nathokke electronic items nathu nalla discount kittarundu keട്ടോ, അതുപോലെന്നെ. ബട്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്കീം, റൈറ്റ്, ടു ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ, കി ദ ബയർ ഈസ് ഹാവിങ് അൾട്ടിമേറ്റ് power to determine the price. Okay, right, one more thing, ki njan oru karyam parayan ki one enterprise is engaged in manufacturing. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു എന്നാ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നൗ ഈ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നില്ലേ 90% ഓർ മോർ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആര് സപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്ക്. ഞാൻ എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുക ഓർ ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മേടിക്കുന്നത്, ആൻഡ് മെജോറിറ്റി മീൻസ് 90% ഓർ മോർ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ടേക്കൻ ബൈ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മേടിക്കുന്നത്. My total business is depend upon his material, the material supplied by that X person. Okay, in that case the relation between us would be associate enterprise. Is it clear? Again ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ്. ठीक है, ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കുക വിച്ച് ഇസ് 90% ഓർ മോർ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈഡ് ബൈ ബീറ്റ ലിമിറ്റഡ്. എ ലിമിറ്റഡ് എടുത്തേക്കാ ബീറ്റ ലിമിറ്റഡിന് 90% ഓഫ് മോർ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പ്രൈസ്, റൈറ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് यहाँ पे ഇവിടെ ആരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹിന്ദി വരും. സോറി, ഐ ടെൽ യു ഐ എം റിയലി സോറി. ഐ എം വെരി അഡിക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഹിന്ദിക്കാരാണ് ഉള്ളത്. മലയാളികൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചേച്ചിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അവരോട് മാത്രം മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത്, ബാക്കി ഇവിടെ എല്ലാവരും ഹിന്ദിക്കാരാണ് കേട്ടോ. അത് കാരണം ഞാൻ റാൻഡം വേർഡ്സൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇറങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പം സോറി. ഓക്കെ, സോ അഗൈൻ ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ആരാ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, 90% ഓഫ് മോർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈഡ് ബൈ seller which is beta limited, and majority ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു ki I am having, which is alpha limited is having the power to determine the price. Okay, then the relation would be associate enterprise. Now ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ki goods manufacturing hour, this is another condition that alpha limited അല്ല allu limited. ठीक है, allu limited and arjun limited. Allu limited is a seller and Arjun Limited is a buyer.
ഓക്കെ. പുള്ളിക്കാരൻ ഗുഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക, അല്ലു ലിമിറ്റഡ് ഗുഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഗുഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് അർജുൻ ലിമിറ്റഡിന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കടക്കാരൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം തന്നില്ലേ, ആ എക്സാമ്പിളൂടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കേട്ടോ. ഈ അർജുൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കൈ പവറുണ്ട് ഇവിടെ. പുള്ളിക്കാരൻ ആ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് 100 രൂപയുടെ സാധനം പുള്ളിക്കാരൻ 40 രൂപയ്ക്ക് മാത്രം മേടിച്ചിരിക്കുക. റൈറ്റ്. അതൊരു സ്ഥലത്തും നടക്കാറില്ല. റൈറ്റ്. വൺ മോർ തിങ്, ഹോൾസെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താണെന്നറിയാം. നമ്മൾ ബൾക്കിനകത്ത് മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോൾസെല്ലിംഗ് റീറ്റെയിലിംഗ് പ്രൈസിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ടിനകത്ത് നല്ല ഹെവി ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ആ സമയത്തൊക്കെ. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിയർ ദ ഹോൾസെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് മൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, Allu Limited sold goods to Arjun Limited and the buyer is having the price to determine price, which means ഇവിടെ Arjun Limitedന് മുഴുവൻ പവർ ഉണ്ട്. He is the person who is ultimately determining the price. അപ്പം അല്ലു ലിമിറ്റഡ് അല്ല ഇവിടെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ടത്. പുള്ളിക്കാരൻ ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ടും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ റൈറ്റ് ഇല്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അമ്മമാരുടെ കയ്യില്ല പവറുള്ളത്, പപ്പന്മാരൊക്കെ എന്തുവാ പറയുന്നത്, പപ്പന്മാരൊക്കെ പാവമല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ബയർ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ പവർ ഹിയർ. ഓക്കെ. സോ നമുക്കൊന്ന് റീഡ് ചെയ്താലോ. വൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ടു അനദർ എൻ്റർപ്രൈസസ്. ഹിയർ ദ ബയർ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ പ്രൈസ് മീൻസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ പ്രൈസ്. ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്. ആൻഡ് നൗ ഇനിയിപ്പം ഭയങ്കര ഈസി കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈസി തന്നെയായിരുന്നു, ബട്ട് നൗ വിൽ ഹാവ് മോർ ഈസിയർ കണ്ടീഷൻസ്. റൈറ്റ്. വേർ ദ 10th condition says that enterprise where an individual is controlling or relative of individual is controlling the other limited. For example, ഇവിടെ sorry for the interruption guys, let's continue again. The 10th point says that enterprise where individual is controlling or the relative of individual is controlling the another enterprise, then they would also be associate enterprise. അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം. For example, the individual, ठीक है, ഇവിടെ ഒരു individual control ചെയ്യുക or relative of individual is controlling A limited. Wholly, totally control ചെയ്യുന്ന പവർ ആണ്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഇസ് നോൺ ആസ് കൺട്രോളിംഗ് പവർ. റൈറ്റ്. ദ ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ബൈ എക്സ് ലിമിറ്റഡ്, എക്സ് പേഴ്സൺ ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ് വുഡ് ബി അസോസിയേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ്. ഇവിടെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറയും, ഇൻഡയറക്ട്ലി കേസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മിസ്സിസ് എക്സ് ഈസ് ദ റിലേറ്റീവ്, ഷീ ഈസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ എക്സ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ കൺട്രോളിംഗ് പവർ ആരുടെ കയ്യിലാണ്, മിസ്സിസ് എക്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് കൺട്രോളിംഗ്, ഷീ ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് ബി ലിമിറ്റഡ്, വിച്ച് മീൻസ് എ ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് വുഡ് ഓൾസോ ബി അസോസിയേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ്. ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ്. റൈറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് ഓർ കൺട്രോളിംഗ്, ഹോൾഡിംഗ് അല്ല, കൺട്രോളിംഗ്, ഹാവിങ് ദ പവർ, റൈറ്റ്, ടു ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഫുള്ളി വൺ എൻ്റർപ്രൈസസ്. ആൻഡ് ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ റിലേറ്റീവ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക വേറെ കമ്പനിയിൽ, വേറെ എൻ്റർപ്രൈസിന്. തോ ഈ രണ്ട് എൻ്റർപ്രൈസസിലെ പുള്ളിക്കാരൻ ആദ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്തതും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫാമിലീസും കൺട്രോൾ ചെയ്തതും റിലേറ്റീവ്സ്, വിച്ച് മീൻസ് ടേക്ക് വിച്ച് ദേ വുഡ് ഓൾസോ ബി termed as known as associate enterprise. Our beach na the relation would be of associate enterprise. Is it clear everybody? Now the condition comes of HEF. If HEF is controlling X limited or the member of HEF or the same HEF member is controlling the another enterprise, ആ എച്ച് എഫ് തന്നെ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്, ആ എച്ച് എഫ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ആ എച്ച് എഫിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റീവ്സ് വേറെ എൻ്റർപ്രൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, വിച്ച് മീൻസ് രണ്ട് പേരും അസോസിയേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആവും. ഓക്കെ. ദെൻ എ ഒ പി ആൻഡ് ബി ഒ എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. ഇവിടെ എ ഒ പി എം ബി ഒയുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ഓർ അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് പറയുക 10% കയ്യിലും കൂടുതലും പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഉണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓൾസോ ദേ വുഡ് ബി നോൺ ആസ് അസോസിയേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്, any other reason prescribed by CBDT. In this case also they would be known as associate enterprises. Sorry guys, എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാ ഇനിയിപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് ടു എൻഡ് ദിസ് വീഡിയോ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ യു വൺ തിങ്, റൈറ്റ്.
നമ്മുടെയൊക്കെ റിസൾട്ട് ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്, ശരിക്കും അറിയാം. കുറേ ആൾക്കാർ പാസ്സായിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗ്രേറ്റ്. പക്ഷേ എത്ര ആൾക്കാർ പാസ്സായിട്ടില്ല. ഞാനും ആ ഫേസിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ പോയതാണ്, ഇപ്പോഴും പോവുക. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വരെ എത്തിയത് നമുക്ക് മാത്രം അറിയാം. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര നമ്മൾ ഏർണിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്താൽ അതെങ്ങനെയാണോ ശരിയാവുന്നത്? എനിക്ക് മാത്രം പറയാം, പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസിഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. സോ I'll say it's okay. Take your time. If you really want to cry, go and cry. പക്ഷേ once you are done, make sure you are done. Come back. Keep studying. ठीक है. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുക, നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കുക. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇഫ് യു റിയലി വോണ്ട് ടു ഗിവ് അപ്പ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തിങ്ക് നമ്മുടെ 100% കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഈ സബ്ജക്ട്സിന്. 100% കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then you can definitely give up. And if you think ഒരു ഉള്ളിൽ ഒരാൾ പറയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഐ കാൺ ഡൂ ദിസ് മോർ, ഹേന, നമ്മുടെ അന്തരാത്മ, വിച്ച് മീൻസ് എൻ്റെ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഐ വിൽ സേ വി ആർ ഇൻ ദിസ് ടുഗെദർ. And trust me, will be cost accountant, chartered accountant very soon കേട്ടോ. അപ്പം ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്ത ആ സ്വപ്നം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, അത് പിന്നെ ആവില്ലടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഈ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഹോണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അയ്യോ ഞാൻ ആ ഡിസിഷൻ ചെയ്ത ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്താൽ. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റും കമ്പനി സെക്രട്ടറിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാനാ? അപ്പം ഞാനും കണ്ടൊരു സ്വപ്നമല്ലേ. സോ ഡോണ്ട് ഗിവ് അപ്പ് ഓൺ യുവർ ഡ്രീംസ്. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലടോ. ഓക്കെ, സോ വിൽ മീറ്റ് സൂൺ. ഹോപ്പ് I'll keep regular videos, keep uploading regular videos, and we'll see you in our next video. Toodles guys. Tata, this is